Welcome students. Today we discuss the topic is Indian economy before and after independence lessons already you know. Isn't it ma? So chapter 8. So chapter 8. Today the topic is Jamindari system or the landlord tenant system. Okay. Zamindari system or the land tenant system. Land tenant system. Okay. So the Jamindari system அப்படினா என்னமா? So அதாவது லார்ட் லாரன் வாலஸ் 1793ல நிரந்தரமாவே என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்ன ஆக்ட் அப்படின்னா சொத்து பத்தின ஒரு ஆக்ட கொண்டு வந்திருக்காங்க, அறிமுகப்படுத்தினாங்க. அதன் பிறகுதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜமீன்தாரி முறைய நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட் ஆக்ட் படி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அது முறைய வந்து ஜமீன்தார்கள் வந்து தனது நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக அறிவிச்சு நில வருவாயை அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய முழு பொறுப்பும் அவங்களிடமே வழங்கி இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய 11ல 10 பங்கு வந்து என்ன செஞ்சிடணும், அந்த நிலத்துல இருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை வந்து அரசுக்கு கொடுத்துடணும். அதுல மீதி தொகையை மட்டும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, ஜமீன்தார் வந்து அவங்களுக்கு சேலரியா கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? சோ இதுதான் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றது. So the system was created by the system was created by the British East India Company. East India Company when in 1793 in Lord Cornwallis. So introduced the Permanent Settlement Act. Permanent Settlement Act. So under this system, the landlords or zamindars were declared as the owners of the land, and they were responsible to pay the land revenue to the government. The share of the government in total rent collected was fixed at 11th. The balance going to the zamindars as remuneration. Okay, that's all. So next one is a Mahalwari system or communal system of farming. Mahalwari system, okay, or communal system or farming. Mahalwari system or communal system or farming. So after introduction of this system, it was later extended to Madhya Pradesh. So Madhya Pradeshல தான் இதை என்ன செஞ்சிருக்காங்க, பஞ்சாபுக்கும் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க, விரிவுபடுத்திருக்காங்க. Okay, so later extended to Madhya Pradesh, extended to
Madhya Pradesh and Punjab. And Punjab. Okay. So the ownership of the land was maintained by the collective body, usually the villagers, which served as a unit of management. The ownership of the land was maintained by the collective body, usually the villagers, which served as a unit of management. Okay, so they distributed land among peasants and collected revenue from them and paid to the state. ஓகேமா, சோ அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, நில சொந்தக்காரங்கள்ல இருந்து அதை நிர்வாகம் வாங்கிக்கிட்டாங்க. சோ அது மட்டும் இல்லாம அந்த நிலத்தை விவசாயிகள்டையும் பிரிச்சு கொடுத்து அவங்கள்ட்ட இருந்தும் வருவாயை பெற்று அரசுக்கு செலுத்திருக்காங்க. ஓகே, they distributed land among the and collected revenue from them and paid to the state. Okay, the next one is Roytbury system. Okay, system or the owner cultivator system. Roytbury system அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதான் Roytbury system or the owner cultivator system. So this system was initially introduced in Tamil Nadu and later extended to Maharashtra. First introduce பண்ணது இங்க தான், தமிழ்நாடு தான். Okay, introduced in Tamil Nadu and later extended to Maharashtra, Gujarat, Assam, Bhuj, East Punjab and Madhya Pradesh. Okay, that's all. So under this system, the ownership rights of use and control of land were held by the tiller himself. There was a direct relationship between owners. So direct relationship between owners. So this system was the least oppressive system before independence. Okay, that's all. Next one is a process of industrial transition and colonial capitalism. Industrial transition and capitalism.
So the process of industrial transition in India during the British period can be broad classified. So these are two broad classifications. So first one, industrial growth during the 19th century. Second one, industrial progress during the 20th century. Okay, so if first one pakalama, industrial growth during the 19th century. So during the 19th century, British investors started to pioneer industrial enterprises in India as they had experiences of running industrial at home. Okay, so நம்மளுக்கு எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த 19th செஞ்சுவரிஸ்ல வந்து நமக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய தாங்கள் பெற்ற அனுபவங்களை அடிப்படையில பல முன்னோடிகளை நம்மளுடைய தொழில் நிறுவனங்கள்ல இந்தியாவுல ஆதரிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஆங்கிலேய நிறுவனங்களுக்கு நிலையா ஒரு ஆதரவும் கிடைச்சிருக்கு. சோ 19th செஞ்சுவரியில என்ன செஞ்சிருக்காங்க, ஃபாரினர்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு ஆங்கிலேயர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, தொழில் புரட்சிக்கு வித்திட்ட போதும் அவங்க வந்து லாபத்தை தான் முதன்மை ஒரு குறிக்கோளா இருந்திருக்காங்க. சோ இந்திய பொருளாதாரத்துல முன்னேற்றத்துல ஆர்வம் இல்லாமையும் இருந்திருக்காங்க. சோ அப்ப 19th செஞ்சுவரியில இறுதியில 36 வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஜூட் மில்ஸும் 194 வந்து காட்டன் மில்ஸும் ஒரு பூங்காக்களா இருந்திருக்கு, அதிக எண்ணிக்கையில இருந்திருக்கு. சோ இது அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய கோல் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரைஸ் ஆயிருக்கு, ஆண்டுக்கு 6 மில்லியன் டன்னா என்ன செஞ்சிருக்கு, ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ அப்போ 19th செஞ்சுவரியில பிரிட்டிஷ் இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னது பயணியர் இண்டஸ்ட்ரியல் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ பிரிட்டிஷ் investors started to industrial enterprises in India. They had experiences of running industries at home. Okay, so British enterprises also received maximum state support. Maximum state support. So although the Britishers initiated industrialization process in in 19th century. Okay, so they were primarily interested in making profit and not in acceleration economic growth at India. So 19th century la 36 jute mills, then 194 cotton mills, and coal வந்து 6 million tons வந்து per annum increase ஆயிருக்கு. Okay, increase ஆயிருக்கு productions, good number of plantation. Then next one is industrial progress during 20th century ல எப்படி இருந்திருக்கு, 19th century ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். So 20th century ல எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ அப்ப 20th century அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய முன்னாடி வந்து சுதேசி மூவ்மெண்ட் தான் இருந்தது. சோ அப்போ இந்தியால நம்மளோட தொழில் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ப்ராசஸ ஊக்குவித்து
1914ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உலக போர் வார் ஃபர்ஸ்ட் நடந்திருக்கு. சோ அப்படி வெடிக்கும் வரை இந்தியா வந்து ஒரு பழைய புதிய நிறுவனங்கள மெதுவா மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிய தான் பராமரிச்சு வந்திருக்கு. சோ அப்போ 17க்கு மேல 70க்கும் மேற்பட்ட காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், தென் 30க்கும் மேற்பட்ட ஒரு ஜூட் மில்ஸ். சோ அது மட்டும் இல்லாம கோல வந்து இருமடங்கா ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அயர்ன், சோ ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் லைட் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ரயில்வே நெட்வொர்க்ஸ் வேர் எக்ஸ்டெண்டட். ரயில்வேஸும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு. சோ டூரிங் த பீரியட் 1924 to 39ல வேரியஸ் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல், காட்டன், டெக்ஸ்டைல், ஜூட், மேட்சஸ், சுகர், பேப்பர் அண்ட் பல்ப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. சோ brought under the production scheme இருந்திருக்கு இது எல்லாமே. So this led to rapid expansion of protected industries in India. So these protected industries captured the entire Indian market and eliminated foreign competitions total ஆயிருக்கு. So thus in the early part British rule tried to transform the Indian economy as the procedure of industrial raw materials and tried to capture Indian market for their industrial finished goods and thus started exploited Indian economy in a different way. Okay, so the process of industrial transition led during the British period la idellame nadandhu. So appo parunga 20th century Swadeshi movement stimulated the industrialization process in India. So then existing industries, then new industries and maintain the steady growth. Maintaining the slow but steady growth till the outbreak the First World War. First World War in 1914. By this time, more than 70 cotton mills and 30 jute mills. Okay, so coal productions were double ஆயிருக்கு. Coal production doubled. Then foundation of iron, steel industry was laid. So railway network வேற நமக்கு extend ஆயிருக்கு. Okay, that's all. So next, during this period, the 1924 to 39, the major industrial like iron, steel, cotton, textiles, jute, matches, sugar, paper, and bulb industry. Okay, so we're bought under production scheme led the rapid expansions the protected industries in India. That's all. Then the problems of British rule. So என்னென்ன problems இருந்திருக்கு British rule அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay. So problems of British rule. First problem, the British rule stunted the growth of Indian enterprises. Stunted the growth of Indian enterprises.
Okay, then second one, the economic policies of British checked and retarded capital formation in India. Okay, Amma. So policies of British checked and retarded capital formation in India. Then third one, the drain of wealth financed capital development in Britain. The drain of wealth financed capital development in Britain. Next one, Indian agricultural sector became stagnant and deteriorated ever when a large section of of Indian population was dependent on agriculture for subsistence. Okay, then fifth one, the British rule in India led the collapse of handicraft. The British rule in India led the collapse of handicraft industries without making any significant contribution to development of any modern industrial base. Then sixth one, some efforts by the colonial British regime in developing the plantations, mines, jute mills, banking, and shipping mainly promoted system of capitalist firms. They were managed by foreigners. Okay, these profit motives led the further drain of resources from India. Okay, that's all. So அப்போ நமக்கு first என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாருமா, ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியால வந்து தொழில்களை வந்து ஆங்கிலேயரோட ஆதிக்கம் தான் ரொம்ப இருந்திருக்கு. அதனாலதான் அதை முடக்கி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? சோ அது மட்டும் இல்லாம செகண்ட் ஒன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா,
நம்மளுடைய பிரிட்டிஷ் செக்ட் அண்ட் ரிஸ்டார்டட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இன் இந்தியா. சோ அப்போ நம்மளுக்கு ஆங்கிலேயருடைய அந்த பிரிட்டிஷோட கொள்கைகள்லாம் இந்தியாவுல வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கு. எங்களோட வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கு. தேர்ட் ஒன், நம்மள இருந்து சுரண்டப்பட்ட அந்த சொத்துக்கள் எல்லாமே பிரிட்டிஷோட மூலதனத்துக்கு அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க, நிதி உதவியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. தென் ஃபோர்த் ஒன், இந்தியாவோட பெரும்பான்மையான மக்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, தங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு வேளாண்மையை சார்ந்து இருந்த போது வேளாண்மை தொழிலும் என்ன ஆயிட்டு அப்படின்னா நலிவடைஞ்சிட்டு, அக்ரிகல்ச்சரும் நலிவடைஞ்சிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்தியால வந்து நம்மளுடைய பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் நவீன தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க எவ்வித பங்களிப்பும் இல்லாம இருந்தாலும், இந்தியாவோட கைவினை தொழில் நிறுவனங்களையும் சரிவடைதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருந்துட்டு. சரிங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கத்தால தோட்டக்கலை, சுரங்கங்கள், சணல ஆலை, வங்கி, அப்புறம் கப்பல் போக்குவரத்து, சோ இந்த துறைகள்ல எதுவுமே முன்னேற்றம் எடுக்கல. சரிங்களா? அதனால முதலாளித்துவத்தை மட்டுமே ஊக்குவிச்சிருக்காங்க. அத வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, வெளிநாட்டவர்கள் நிர்வகிச்சிருக்காங்க. சோ இத்தகைய லாப நோக்க நடவடிக்கைகளால் தான் இந்திய வளங்கள்லாம் மேலும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, சுரண்டப்பட்டிருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க் யூ சோ மச். So next class we will see. Bye.